2, 3, 4, 4. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So, okay, good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Okay, very good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, so we actually we are discussing about the production and production analysis. Okay, in the last class, okay, we discussed about the production and production function. Okay, production and production function. That is what we discussed in the last class. Production function is the concept explains the relationship between input and output. Okay, the production function, when we are talking about the production function, already we know that it is going to explain the relationship between input and output. Here, if we want to increase the output, definitely we have to change the input. But in the short term, production may not be increased. If you want to increase the production, definitely we have to change the input. But in the short run, there is no chance to change all the inputs to increase the output. So that's why some of the inputs are changing by keeping others are the constant. Okay, some inputs are changing by keeping other inputs are the constant. Okay, that is what we can see when we are talking about the production function. So based on the changes of the inputs to increase the output, the production function can be divided into two categories. That is a short-term production function and a long-term production function. In the short-term production function, the relationship between the specific variable input, nothing but the input which is going to be changed. Okay, specific variable input and the quantity of output. That relationship is going to be explaining this in case of the short term. But in the long run, all inputs are the variables. Because if you want to change, we can change. There is a lot of time to change the input. If you want to increase the production, we can change all the inputs. So that's why in the long-term production function,
It explains the relationship between all inputs and the quantity of one good. So in the long run, the production function, all factors of productions or inputs are the variables. That is what we can say. So that's why, based on this production function, there are some theories are explaining about the production analysis. Okay, about the production analysis. Like this total product, okay, short-term production function, long-term production function. Okay, based on the short-term production function, there is a one theory called law of variable proportionate. Based on the long-term production function, there is a one particular theory will explain, that is called law of returns to scale. Okay, law of variable proportionate and law of the return to scale is the two important concept we can see here. Okay, here, when we are talking about this production, there are three types of the productions we can say: total production, marginal production, and average production. Total production refers the total amount of the goods or services produced in a given period of time within the given output. So during one particular period of time, okay, so in the given period of time, with the given the inputs, total how much production of goods or services produced is known as the total output or total production. Marginal production, nothing but it is the additional production. It is additional production. So marginal product is the quantity of the total goods and services when an additional input unit of the variable factor are used. Okay, so here definitely, when if you want to change the output, if you want to increase the output, definitely we have to change the input. So here output is increasing and inputs are also increasing. When we are increasing the additional input, how much we are getting the additional output is going to be explaining in the concept of the marginal product. And average product going to refers to the total product per unit of variable factors of the production. So the marginal production, average production can be explained by dividing the total production with the number of output. So that is what we can say. Okay, here the relationship between the total product and marginal product is an increase in the total of product. As long as total production is increasing with increasing rate, the results the increase in the marginal production. Okay, whenever the total production is increasing with the increasing rate, the marginal production will be increases. But if the total production increasing with the decreasing rate, the marginal production will start to decrease. So the total production, of course, started to decrease, automatically marginal production is going to be in the negative. Okay, so under the relationship between average product and marginal product can be explained as, when the average product is greater than the marginal product, the average product increases. But when the marginal product becomes more than the average product decreases. As both marginal and average product fall, the marginal product fall at the greater than the rate, greater than the average production, and eventually become the negative, while average product remain be positive. Please remember, average production will not be negative, will not be touch the OX axis. Okay, always it will be positive manner only. But whereas in the marginal production, maybe in the negative manner also. Okay. So based on the short-term production function, we can see this theory, which is called law of variable proportionate. Okay, law of variable proportionate. So here variable proportionate. Here, this theory is regarding the short-term. Short-term means to increase the output or production, we are changing or increasing some inputs by keeping others are constant. Generally,
Labor is the factors of production, is a variable factors of production during the short-term period. But whereas the capital and others are remaining the constant, fixed factors of production, we can see. Okay, that is here. Okay, according to Bentham, what is law of variable proportionate? So, law of variable proportionate according to Bentham is as the proportion of the factor in a combination of factors. Okay, as the proportion of the factor in a combination of factors is increased after a point. First, the marginal and then the average product of that factors will be diminished. That is Bentham told. Samuelson explained about this one. An increase in some inputs relative to other fixed inputs will, in a given state of technology, cause output to increase. But after a point that extra output resulting from the same additions of the extra input will be less and less. And Alfred Marshall also explained about this one. According to Alfred Marshall, he is the most important person when we are talking about this theory. Okay, that is law of variable proportionate theory. Okay, according to this, what is known as Alfred Marshall, there are some factors of production are keeping constant, like land, capital, and organization is the keeping constant. Only labor is increasing. Only labor is the factors of production, is a variable factors of production. So here, when the variable factors of production is increasing, that is labor is increasing, by keeping the land and capital is a constant, technology is a constant. So how the production is going to be changes is going to explaining the law of variable proportionate. So when we are talking about this theory, there are some important assumptions. Okay, all classical theories were developed based on the assumptions only. Factor proportions are variables. Okay, here, like, see, I will tell an example, like labor is increasing and capital may be 1. That is 1:1 ratio. Okay, 1:1 ratio. And labor increasing, but this one is a constant. Capital is a constant. Labor is increasing, this is a constant. So, see, the proportionate is changing. In the first one, we have the combination is 1:1. In the second one, this is L. Okay, that is L. This is K. Okay, that is K. So 2L, 1K. 3L, 1K. This is the combination. Okay, this is the combination. Factors of productions are the variables. So, like in this particular ratio, why when we are talking about this one, so variable proportionate. Okay, the proportionate changing. But here the only one factors of production, that is labor, is increasing, others are the constant. So that is, we can, so the factors of productions are the variable. Proportionate is changing. And technology is the constant. And capital is also constant. Okay, and other factors of productions are also constant. Homogeneous factor units. Okay, labors are increasing. All labors are homogeneous. The first labor production and second labor production may be same. Okay, all labors are homogeneous. That is, factors are homogeneous. It's related to short-term production function. Okay, so it is regarding the short-term production function. That is what we can say. So when we are talking about the short-term production function, some factors are increasing and others are not increasing. Others are constantly. So due to lack of time, so we can see, so this is the point we can say. Okay, based on this assumption, the law of variable
proportionate theory will explain with this example. Suppose, so here we are assuming that all other factors are constant. Okay, so here, 1:1, like 0:1, like 2:1, so 1:1, 0:1, 3:1, 4:1, like 5:1, like 6:1, so that is 7:1 and 8:1. So labors are increased from 0 to 8, but other factors are constant. That is, this capital is a constant. So capital is what is called constant in it. So it is a constant always. So that is what we can say. So here, okay, here when these labor units are increasing like that by keeping others are constant, the total production will be like this. When there is a labor, zero labor, no production. And when the labor is increasing, when the first labor first labor is employed in the company, there may be 20 commodities were produced. When the 2 laborers were employed in the company, 50 laborers, 50 production, 50 goods were produced in the company. When 3 laborers were employed in the company, 90 goods were produced. And 4 laborers were employed, 120 production were 120 goods were produced. 5 laborers were employed in the company, 140 production goods were produced in the company. And 6 laborers were employed in the company, 150 goods were produced in the company, like 7. And here, like the production, the total production is assumed production. Generally, whenever the factors of production is increasing, whenever the inputs are increasing, okay, whenever the inputs are increasing, the output are going to be increasing with increasing rate initially. But after some time, if we increase only one factors of production without changing others, the production may be increased with the decreasing rate. After increasing the production with some peak level, okay, peak level, so the if it increases the inputs, the production may be decreases. That is, based on this total production, we can calculate the average production. So already I told you, average production nothing but total production divided by, okay, total production divided by number of units. Okay, here the total production is 20. Number of units is 1. 20 by 1 is equal to average production is 1. Here total production is 50. 50. Number of units are 2. 50 by 2, nothing but 25. Here the total production is 90. But number of units factors are 3. 90 by 3 is equal to 30. Here the total production is 120. The number of units are 4. 120 by 4 is equal to 30. Here total production is 140. Number of factors of production are 5. 140 divided by 5 is equal to average production is 28. Like if we divided the total production, with the number of labors, automatically you will get the average production. So 140 by 8, nothing but 17.5. Here 150 divided by 7, 21.3. 150 by 6, 25. 140 by 5, 28. Like that. So if we divided the total production with the number of labors, number of variable factors of production, automatically the average production will be decreases. Okay, average production is going to be decreases. So like that, here there is a concept of the marginal production. Marginal production. Okay, marginal production, nothing but it is additional production when we are increasing the additional input. Okay, so when we are increasing the additional number of labor, how much additional increase in the production going to be explaining in the total production. Okay, that is 20. So here
In the total production 20, the previous is 0. 20 minus 0 is equal to 20. Like here, when we increase the number of labor from 1 to 2, when we increase the number of additional labor, the additional production is increased from 20 to 50. So what is the additional production here? Okay, so please stop your videos. So it is a additional production by increasing the additional number of labor. So here, when increase the number of labor from 1 to 2, the total production increase from 20 to 50, that is 30. So now when increase the number of labor, the total production increase from 50 to 40, 90, nothing but additional production is 40. Like that, so here from 90 to 120, that is additional production is 30. So like 120 to 140 increased when the number of labor increased from 4 to 5, that additional production is 20. So 140 to 150, when it was increased, additional production is 10. So here when the labor increased from 6 to 7, the total production was remained a constant. That's why additional production is 0. Here when the labor is increased from 7 to 8, total production decreased from 150 to 140. The additional production is minus 10. Okay, even here, this one was increased to in the negative growth rate. So this is the this area is known as the called first stage. During the first stage, what is there? The total production is increasing with the increasing rate. When the total production is increasing with increasing rate, the average production is also increasing. The marginal production is increasing. Marginal production is increasing. See, when the average production and marginal production are increasing, here marginal production will be higher than the average production. But in the second stage, this area is called a second stage. During the second stage, the total production may be increasing with the decreasing rate. From 120 to 140 it was increasing. From 140 to 150 it was increasing. Like it is increasing, no doubt, with the decreasing rate. Total production is increasing with the decreasing rate. Okay, when this one is there, NC's room. Okay, so when the total production is increasing with decreasing rate, the average production started to decrease, and the marginal production also going to be maximum decreasing. So when both the average production and marginal production are decreasing, the marginal production is decreasing greater than the average production. So this is the negative growth rate. So negative growth rate is called the third stage. So in the first stage, total production is increasing with increasing rate. Average production is increasing. The marginal production is also increasing. In the second stage, the total production increasing with the decreasing rate. The average production is decreasing. The marginal production is also decreasing. In the third stage, total production is decreasing. The average production is decreasing. The marginal production is enter into the negative. So based on that, we can draw this diagram.
Okay, so this is on the OX axis, we can see the number of variable factors, that is labor. On the OY axis, we can measure the output, that is total production. Okay, so yeah, see, this is the called what is known as the total production curve. Okay, total production curve, this one is called total production curve. Initially, whenever the number of labor is increasing, this is called first stage. Up to N, it is called first stage. So during this stage, the total production is increasing. See, it is increasing. It is increasing with the increasing rate. And in the second stage, okay, total production is increasing with increasing rate. This is known as the average production curve. AP is the average production. This is called MP. MP is called marginal production. Okay, average production and marginal production, when the total production is increasing with increasing rate, the both are increasing. When the average production and the marginal production is increasing, marginal production is higher than the average production. But when you come to the second stage, here the total production is of course increasing. It is increasing with a decreasing rate. When the total production is decreasing, increasing with the decreasing rate, the average production and marginal production, they started to decrease. When the average production and marginal production is decreasing, marginal production is decreasing greater than the average production. That's why MP is less than the AP. In the third stage, I told you already, total production started to decrease. Okay, total production itself started to decrease. When the total production decreases, automatically average production is decreasing. Of course, marginal production also decreasing. So average production is remaining, even though it is decreasing, it is above OX axis, it is in the positive manner. But when we are talking about the marginal production, it is in the below OX axis. Okay, this is called below OX axis, so which is known as the called negative growth rate. So that is we can see the that diagram. Okay, this thing we can discuss about the total production, marginal production, and average production in the stage wise. So in the first stage, I told you the total production is increasing with increasing rate, and later started to diminishing. But in the marginal production in the first stage, increasing the beginning, then reaches the maximum and begin to decrease. But the average production first increases, continues to increase and becomes the maximum during the first stage. In the second stage, the total production is increasing continuously with a diminishing rate and become the maximum point. And marginal production is continually decreasing and become the zero or touching the OX axis. And average production almost average production is started to decrease. Okay, in the third stage, okay, third stage, it is going to be diminishing. Total production is diminishing, and marginal production is becoming a negative, and whereas average production is going to be decreases continuously. Oh, okay, so going to be decreases continuously. So this is what we can see in case of the total production regarding the this point.
హలో 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 हेलो హలో सर क्लास हेलो 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 यार यार ये हेलो बोलना बंद कर दो यार, जो भी बोलना है फटाफट बोल दो। क्या क्या बोल रहे हैं आप? यार यहाँ पे हेलो की बात ही चल रही, सार तो निकल गए, क्लास में से निकल गया, अभी 20 मिनट की क्लास से निकल गया। आपकी वॉइस है नहीं आ रही। अब उनका नहीं आ रहा, सार तो निकल गए ना, आकरेट को अपन क्या करते हेलो 20 मिनट की क्लास है अभी। बड़े लगा। हेलो 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 भाई मेरी बात सुनो यार, तुम लोग हेलो बोलना छोड़ दो, जो भी है फटाफट बोल दो। अरे भाई बस हाँ बाय भाई का ब्रो हेलो बोल रहे, सार तो लीव कर दिया क्लास को। हो गया हाँ क्लास, सर तो लीव कर दिए। हेलो क्लास हो 1 गया। बजे तक है टाइमिंग। ఓ నో నో హిందీ నై నై तो తెలుగు బోలో తెలుగు వస్తుందా? అరే బ్రో నా మాట విను. యోగి హలో అన్నోడు బంద్ చేయరి ఫస్ట్. ముచ్చట ఏందంటే సార్ క్లాస్ ఎక్కి ఏమైంది సరే బ్రో కాదు బ్రో అయిపోయింది క్లాస్, బ్రో క్లాస్ అయిపోయిందా? ఆ క్లాస్ అయిపోయింది, ఆయన వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంక 20 నిమిషాల క్లాస్ ఉంది. మరి ఇంకా 20 నిమిషాల క్లాస్ ఇంకేముంది బ్రో మరి ఇంకా మిగతా టైం బ్రో, కూర్చొని సినిమా చూడరు లేదా సిరీస్ చూడరు. ఏంది బ్రో? మిగతా టైంలో యూట్యూబ్ లో లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ చూడండి, అంతకు మించి చేసేది ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఏమైంది ఒక్క నిమిషం వెయిట్ వెయిట్ బ్రో బ్రో ఏమైంది బ్రో ఏమైంది సార్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారా 20 నిమిషాల క్లాస్ ఉంది, బట్ సార్ చెప్పాల్సిన టాపిక్ చెప్పుకొని వెళ్ళిపోయిండు. మరి ఇంకెవరు వస్తారు ఇంకెవరు రారే మళ్ళీ మళ్ళీ మరి ఎట్లా సార్ మీకు ఎవరైనా వస్తారా మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ కానికి ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉంది. వన్ अच्छा 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 ఓకే अच्छा। ఎన్ని గంటలకు బ్రో క్లాస్? వన్ 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 కి ఏ క్లాస్? వన్ కి క్లాస్ కావడం స్టార్ట్ కావడానికి 1 అన్నారు. 1 అన్నప్పుడు ఏ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుందో కూడా చెప్పాలి. ఏమైనా అర్థమైందా మీకు క్లాస్? ఏమో లైట్ గా అర్థమైంది. ఏమో చెప్పుని పోయినగా ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు ఏం లేదు అడుగు మీ అయితే నీ ఎప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడే జూమ్ యాప్ లోకి వచ్చాను. సరే ఫస్ట్ టైం నువ్వు వచ్చిన బ్రో నేను కాదు అంటారే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు క్లాస్ సార్ ఏ చెప్పాల్సిన టాపిక్, ఆ టాపిక్ 1 అవర్ లో చెప్పాల్సిన 40 నిమిషాలు చెప్పుకొని సార్ వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే బ్రో వెళ్ళిపోయిండు, సరే బ్రో ఎందుకు అంత నేను కూడా చూస్తున్నా చెప్పేది నుంచి ఇంకా ఇంకా చెప్పేది ఉంది కదా వన్ కదా వేరే చాప్టర్ ఇప్పుడు 20 నిమిషాలు అట్నే వెళ్ళిపోయినా నేను కూడా చూస్తున్నా. అసలు ఎగ్జాక్ట్ ఎన్నో క్లాక్ స్టార్ట్ చేసిండు?
12కి 12 ఉంది మళ్ళీ మాకు June లో- అక్కడ కామర్స్ క్లాస్ ఉంది 12 కి. కామర్స్ వినాలా, ఎకనామిక్స్ వినాలా, ఏ క్లాస్ వినాలి? కరెక్ట్ 12 కి కామర్స్ క్లాస్ ఉండే. ఇక్కడ మీ ఏంటంటే schedule మీకు ఏ చూసుకోండి. subject అయితే hard చెప్పండి. ఉంటుందో, మీకు ఏ subject అయితే hard ఉంటుందో అదే కాదు. ఇగో బ్రో క్లాస్ 12 10 బ్రో స్టార్ట్ బ్రో అయింది. చెప్పు బ్రో. చెప్పండి. నీ పేరు? నా బ్రో పేరు నీ పేరు? నా పేరు సల్మాన్ నాగరాజ్. నాగరాజు. నాగరాజు. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇది ఎకనామిక్స్ ఉంది, పొలిటికల్ సైన్స్ 2 PM కు ఉంది, 1 PM కు ఉంది. అది రెండిట్లో ఏది తినాలో అర్థం కావట్లేదు. ఫస్ట్ ఎకనామిక్స్ స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత హార్డ్ ఉందో అది మాత్రమే విను. అది కాదు బ్రో, ఇప్పుడు నీకు ఇప్పుడు 1 కి ఏ క్లాస్ ఉంది? అవును, నాకు పొలిటికల్ సైన్స్ ఉంది. తాగు నేను కూడా, నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు. నాకు కూడా పొలిటికల్ జనరల్ వాళ్ళకా, కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకా ఈ క్లాసెస్? ఈ క్లాస్ బీకామ్ కాదు, బిఏ వాళ్ళకు. బిఏ మా కాదు, బిఏ మూడు క్లాసులు ఇందులో మొత్తం ముగ్గురు వస్తారు. బిఏ, బీకామ్, బిఎస్సి ముగ్గురు క్లాసులు వినొచ్చు. అవునా? ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు బిఏ వాళ్ళకు బీకామ్ వాళ్ళకు ఉందా బ్రో ఎకనామిక్స్? ఉంది, ఇద్దరికి ఉంటది కదా. అందరికి ఉంటుంది. అంటే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఉంటది కదా. ఉండదు. ఇప్పుడు 1 కి ఏ క్లాస్ ఉంది? పొలిటికల్ సైన్స్, హిస్టరీ. పొలిటికల్ సైన్స్, ఓకే, హిస్టరీయా? హిస్టరీ 4:30 కదా. 4:30కి కానీ 4:30కి రాదు క్లాస్. నీకు లింక్ అప్పటికి ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. అవునా, ఎప్పుడు వస్తుంది మరి హిస్టరీ? ఇప్పుడు 1 o'clock యాడ్ అవుతుంది మళ్ళీ. అది 1 o'clock సేమ్ ఉంటుందా బ్రో? ఏంది బ్రో క్లాసెస్ టైమింగ్ చెప్పారు, ఏం చెప్పారు, ఏంది అంత? నేను ఇప్పుడు వచ్చిన లేదు, హిస్టరీ 4:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. లాస్ట్ వీక్ మేము 4:30కి చూసాం. హలో, మీ పేరేం పేరు? నాజియా. ఓకే ఓకే. ఏ గ్రూప్ మీది? బీకామ్ జనరల్. బీకామ్ జనరల్. జనరల్. మరి బీకామ్ వాళ్ళు ఇది చూస్తున్నారు ఎకనామిక్స్. వాళ్ళకి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ లో చాయిస్ ఉంటది కదా. అవును. ఓకే ఓకే ఓకే. Do anyone Hello? have search number? Do anyone have search number? తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు, తెలుగు ఉంది. ఇంగ్లీష్ అంటే కష్టం, కొంచెం చెప్పలేకపోతే. We don't have search number here. ఓన్లీ తెలుగులో మాట్లాడండి. ఎగ్జామ్స్ అన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో రాయొచ్చు కానీ తెలుగులో మాట్లాడండి. Now what should we do? దయచేసి తెలుగులో మాట్లాడండి. హలో, తెలుగులో మాట్లాడండి. హలో, అట్లా. హలో చెప్పండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది బ్రదర్? 1 o'clock. 1 o'clock ఏ క్లాస్ బ్రదర్? హిస్టరీ లేదా పొలిటికల్ సైన్స్ బిఏ క్లాస్ వాళ్ళకి. ఇక మిగతా క్లాస్ వాళ్ళకైతే I am from BA only brother. నేను BA క్లాస్. ఓకే నేను ఓకే. కూడా బిఏనే బ్రో. నేను కూడా బిఏ బ్రదర్. మీది బ్రో? నాది BA ఫస్ట్ ఇయర్ బ్రదర్. బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్. మీది స్టడీ సర్కిల్ ఏది? ఒక్కరు మాట్లాడండి, ఇద్దరు మాట్లాడితే ఎవరు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే ఓకే, నేను మాట్లాడతా వినండి బ్రో. మీది స్టడీ సర్కిల్ ఏది? హలో, స్టడీ సెంటర్ ఏమది? మీది స్టడీ సెంటర్ ఎక్కడ? డిగ్రీనా? డిగ్రీనే. డిగ్రీనే బ్రో. మీది స్టడీ సర్కిల్ ఎక్కడ అంటున్నా? ఏమో అర్థం కావటం లేదు. స్టడీ సర్కిల్ ఎక్కడ? స్టడీ సర్కిల్ ఒకవేళ మీకు మాట్లాడుకోవడం అంత ఇబ్బంది అయితే చాటింగ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, అందులో చేస్తే మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా. మాట్లాడడం ఇబ్బంది అయితే ఇట్లా మాడితేనే ఇబ్బంది. ఇంత నీట్గా చెప్తున్నారు. చెప్పేది కదా అంతా. అంటే చాట్ చేయడం అంటే కష్టం కదా. నార్మల్ మాట్లాడేది వేరు ఉంటుంది, చాట్ చేయడం వేరు. ఓకే, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. బట్ కొందరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా చెప్పడం, వాయిస్ స్ట్రక్ అవ్వడం కానీ. ఈ విధంగా కొందరికి క్లారిటీ ఉండట్లేదు కదా. అర్థమైన వాళ్ళు మాట్లాడండి, మిగతా వాళ్ళు చాట్ లో రెస్పాండ్ అవ్వండి, అంతే కదా. ఇప్పుడు క్లారిటీ ఉంది కదా బ్రో. నాది స్టడీ సర్కిల్ అప్పుడు డిగ్రీ తూరూరు అంబేద్కర్ కాలేజ్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ. అందరిది అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ. మీ స్టడీ సెంటర్ ఏదా? తొర్రూరా? సెంటర్ తూరూరు. ఓకే. మీ నేమ్ బ్రో? నాగరాజు, డెగజర్ల డి నాగరాజు. నాగరాజు. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ ఎవరైనా వివేకానంద డిగ్రీ కాలేజ్ వాళ్ళు ఉంటా?
హలో లేరండి. లేరా? అది వివేకానంద బ్రో డిగ్రీ కాలేజ్. ఎకనామిక్ క్లాస్ పొలిటికల్ క్లాస్ రెండు ఒకటే టైంలో పెట్టింది మీరు. బ్రో మీ పేరేం పేరు బ్రో? నా పేరా బ్రో? అవును బ్రో. నా పేరా త్రిశూల బ్రో? నీ పేరే బ్రో? త్రిశూల్. చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం ఆగు బ్రో. త్రిశూల్ ఎవరు? నేను నీది స్టడీ సెంటర్ ఏది? నాది కలకుర్తి. కల్వకుర్తి. ఓకే ఓకే ఓకే. కల్వకుర్తిలో ఏది కాలేజీ? అంబేద్కర్ ఇంకేం కాలేజ్. స్టడీ సర్కిల్. నాది అంబేద్కర్ పోయిండే, అక్కడికే పోయినండి. సార్ లేకపోతే బుక్స్ అయ్యో బ్రో స్టడీ సెంటర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే ఓకే ఓకే. నాగరాజ్ బ్రో ఇప్పుడు చెప్పు. ఏం లేదు బ్రో, బానే అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ బానే చేశారు అందరు చాలా. అంటే నేనేమంటున్నా అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే నాది వివేకానంద డిగ్రీ కాలేజ్ స్టడీ సెంటర్ అంటారు దాన్ని. Anybody has అట్లా. study material economics? తెలుగు మాట్లాడండి అమ్మా, దయచేసి తెలుగు మాట్లాడండి. స్టడీ ఇప్పుడు అందరికి అర్థం కావాలి కదా, తెలుగు మాట్లాడితే అందరికి అర్థం కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Guys, లాంగ్వేజ్ ఇంకా 4 minutes ఉంది. మీరు ఈ విధంగానే టైం వేస్ట్ చేసుకుంటుంటే క్లియర్ గా మాట్లాడుకోండి. 4 minutes అయ్యాక ఆటోమేటిక్ గా కట్ అయిపోతుంది కదా. డైరెక్ట్ cut పాయింట్ కి వచ్చి మాట్లాడుకోండి. బ్రో ఒక్క నిమిషం వెయిట్. ఓకే ఓకే. మీరు రాదా పాయింట్ కు? పొలిటికల్ సైన్స్ గ్రూప్ చేశారా? గ్రూప్ ఉంది పొలిటికల్ సైన్స్. అర్థమైందా బ్రో? ఉంది గ్రూప్ ఉంది. పొలిటికల్ సైన్స్ గ్రూప్ లో నన్ను కూడా యాడ్ చేయండి. గ్రూప్ మీ నెంబర్ చెప్పండి, యాడ్ చేస్తా. నా నెంబర్ రాసుకోండి. ఎకనామిక్స్ గ్రూప్ ఉందా? ఉంది. ఎకనామిక్స్ నా నెంబర్ రాసుకోరా? చెప్పండి. 966 966 911 911 371. 371. అవును. మీది స్టడీ సర్కిల్ ఏది? మాది ఇక్కడ ఒంగోలు శర్మ డిగ్రీ కాలేజ్ లో. అబ్బో ఒంగోలు. ఓకే ఓకే. మీ నేమ్? నా నేమ్ సాయి పావని. ఎకనామిక్స్ గ్రూప్ ఇక్కడ షేర్ చేయండి కదా. నీ నెంబర్ చెప్పండి, షేర్ చేస్తాం. అంటే మీ నెంబర్ చెప్తే ఎకనామిక్స్ గ్రూప్ లింక్ షేర్ చేస్తాము అంటున్నా. నెంబర్ చెప్తా చూడండి, షేర్ చేయండి. చాట్ లో కూడా షేర్ అవుతుంది కదా, కాపీ చేసి టైప్ చేసి. ఇంకా అవి చేయాలంటే టైం సరిపోదు బ్రదర్. హలో 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 హలో. క్లియర్ చెప్పండి. అన్ని ఎకనామిక్స్ వాళ్ళకి అదే నెంబర్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఏం నెంబర్ చెప్పాలి? అంటే ఎకనామిక్స్ బుక్ కావాలన్నారు కదా, నెంబర్ చెప్తే లింక్ పెడతాం అంటున్నాను. నెంబర్ చెప్తా చూడండి, పెట్టండి. నెంబర్ చెప్తా పెట్టండి. దేనికోసం నంబర్ చెప్పాలా? అంటే మీ నంబర్స్ చెప్పండి, లేదా చాట్ అన్న చెయ్యండి. అంతా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. ఏమమ్మా అందరికి యాంటీ యాంటీ అనేస్తున్నావు? ఇలా అడ్మిన్ ఎవరు అసలు అర్థం కావట్లా. హలో చెప్పమ్మా. నెంబర్ చెప్పండి. నెంబర్ మీది. అదే ఎందుకమ్మా అంటున్నాను కదా. గ్రూప్ లో యాడ్ కావాలంటే ఒకవేళ పొలిటికల్ గ్రూప్ ఎవరో ఒకళ్ళు మాట్లాడండి. ఎకనామిక్స్ గ్రూప్ అడిగారు కదా, మీ నెంబర్ చెప్తే లింక్ పెడతాం. స్ట్రక్ అవుతా ఉంది వాయిస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకరు మాట్లాడండి, మాట్లాడండి. ఓకే, దాంట్లో ఎవరో పెట్టారు కదా చూడండి. ఓకే, ఎవరో రాజు బ్రో పొలిటికల్ గ్రూప్. మళ్ళీ ఇది ఏం లింక్? దేని గురించి లింక్? BA ఫస్ట్ ఇయర్ పొలిటికల్ సైన్స్. పొలిటికల్ గ్రూప్. హలో ఒక్క నిమిషం. అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ కి ఒక్కొక్క గ్రూప్ పెడుతున్నారా? ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి? హలో హలో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి ఒక్కొక్క గ్రూపా? అవును. ఎందుకలా?
సబ్జెక్ట్ అర్థం కావాలంటే గ్రూప్ ఉంటది. 100 మంది ఒకే దాంట్లో ఉంటే క్లాస్ పంపిస్తూనే ఉంటారు. అబ్బా ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఇది ఏం గ్రూప్ మళ్ళీ? ఏ సబ్జెక్ట్ గ్రూప్? నాది లిటరేచర్. ఇది ఇప్పుడు గ్రూప్ పంపించింది ఏ సబ్జెక్ట్? ఇది ఎకనామిక్స్ ది. ఎకనామిక్స్ కాదు, పొలిటికల్ సైన్స్. పొలిటికల్ సైన్స్. ఇప్పుడు పంపించింది పొలిటికల్ సైన్స్ గ్రూపా? ఇప్పుడు పంపించింది పొలిటికల్ సైన్స్. మా దగ్గర మెటీరియల్ ఉందా ఎకనామిక్స్ మెటీరియల్ ఉంది. ఫస్ట్ లెసన్ నోట్స్ పెట్టండి. మేము నోట్స్ లేదు దగ్గర. ఫస్ట్ లెసన్ నోట్సా? మేము క్లాసెస్ వెళ్ళలేదు ఫస్ట్ నెంబర్. గైస్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా కాలేజ్ లో కూడా ఏం క్లాసెస్ ఏం చెప్పలేదు. ఇదే ఎకనామిక్స్ గురించి థియరీ చెప్పారు, ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పారు, మెయిన్ ఈ లాస్ ఆఫ్ ఇదేమంటారు లాస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ వీటి గురించే చెప్పారు. నోట్స్ కూడా ఏం ఇవ్వలేదు. ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ మనము చదువుకోవాలి, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. టెక్స్ట్ బుక్ కూడా మా దగ్గర లేదు. టెక్స్ట్ బుక్ లేదు కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ తెచ్చుకోండి. టెక్స్ట్ బుక్ తెచ్చుకుంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రిపేర్ కావచ్చు. మరి బుక్స్ ఇస్తామని చెప్పారా? బుక్స్ ఇస్తారు బ్రో. అప్లై చేయాలి, ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసి అమౌంట్ పే చేయాలి. 500 రూపీస్ పే చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రిసిప్ట్ తీసుకెళ్లి యూనివర్సిటీలో ఇస్తే ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు 1 o'clock ఏ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది? అయిపోయింది కదా బుక్ కావాలంటే దాని నుంచి మనీ అది ఇచ్చేసాను. నెల రోజులు క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ. 1 o'clock ఏ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది? మీకు ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందరికి ఈక్వల్ సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండవు కదా. సరే నేను బిఏ లిటరేచర్. ఇప్పుడు మీరు అందరు బీకామ్ వాళ్ళ బిఏ వాళ్ళ? నేను బిఏ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ ఇయర్. రాజ్ పాప మొత్తం బిఏ లిటరేచర్. నీ పేరు బ్రో? నా పేరు బ్రో బాలరాజ్. రాజు బాలు. ఓ బాలరాజ్. వావ్, నా ఫ్రెండ్ పేరు కూడా అదే బాలరాజ్. నా పేరు కూడా అదే బ్రో. అదే మా ఫ్రెండ్ పేరు పెట్టుకున్నావు కదా బ్రో. నా పేరే మీ ఫ్రెండ్. ఏ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది? మా ఫ్రెండ్ దే నేమ్ మీరు చూసుకోండి మేడం, షెడ్యూల్ చూసుకోండి. యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీ అడ్మిషన్ నెంబర్, మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కొట్టండి, వస్తది. నేను ఒక లింక్ పంపుతా. మీకు ఇంతకు ముందు చెప్తున్నారు 1 o'clock మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని. దానికోసం ఏమో మేడం, మీ తీసుకున్న ఆప్షన్స్ బట్టి ఉంటది. అవునా? సరే బ్రదర్. ఓకే, థాంక్యూ బ్రదర్. ఓకే, థాంక్యూ బ్రో. ఇప్పుడు మళ్ళా ఏం అర్థం కావట్లే. ఇప్పుడు లాడా చెప్పిపోయిండు, ఏం అర్థం కాలేదు ఇంకా. అవును బ్రో, ఆయన ఇబ్బంది ఆయన చూసుకున్నా, మనమే ఇబ్బంది. సో మొత్తం స్క్రీన్ రికార్డ్ చేయాల్సి వచ్చింది నేను ఇంకా. అందులో ఉన్నవి మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అందులో ఏదైతే ఉందో అదే చదివి మనకి చెప్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్ గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. మీ పేరు ఏం పేరు అన్నారు? సాయి పల్లెవా? సాయి పవాని? ఏం పేరు మీ పేరు? ఏం పేరు? స్నేహ. స్నేహ. వావ్, నైస్. ఓకే ఓకే ఓకే, థాంక్యూ. నైస్ నేమ్, గుడ్ నేమ్. సో థాంక్యూ, వెల్కమ్. అయితే ఏమన్నారంటే సార్ దాంట్లో ఉన్నది వేరుంది, మళ్ళీ ప్రాపర్ బుక్ లో ఉన్నది వేరుంది. అవును, కంప్లీట్ గా వేరుగా ఉంది. విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా వేరున్నాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా వేరున్నాయి. నేను లెసన్ చూస్తున్నా కదా. చెప్పండి. ఇదే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్? అవునా? ఇంత ముందు ఎక్కడ స్టడీ సెంటర్? మాది ఇక్కడ కాకతీయ డిగ్రీ కాలేజ్, హన్మకొండ. ఆంధ్ర? హన్మకొండ? హన్మకొండ, తెలంగాణ. తెలంగాణ. ఓకే. రెగ్యులరా ఓపెనా? ఇది ఓపెన్ బ్రో, రెగ్యులర్ కాదు. ఓపెన్. ఇదంతా ఓపెన్ వాళ్ళ కోసమే కదా. ఇదంతా ఓపెన్ వాళ్ళ కోసమే. మీది కాకతీయనా? కాకతీయ, కేడిసి. మీకు ఉప్పల ఐడియా ఉందా? గట్కే సార్. ఉప్పల లిటిల్ బిట్. భువనగిరి తెలుసా? భువనగిరి తెలుసా నీకు? ఓ అయ్యా, ఇవన్నీ తిరుగుంటే ఐడియా లేదు. అయ్యో, ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. మీరెక్కడ బ్రో మరి? నాది ఇదే బ్రో, నేను చెప్తున్నా కదా అడ్రస్ లో. నేను ఏది? నాది వివేకానంద డిగ్రీ కాలేజ్. ఎక్కడ? విద్యానగర్. స్టడీ సర్కిల్ విద్యానగర్, యూనివర్సిటీ, అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ. నేహా, నీది ఏది గ్రూప్? చెప్పేది డిగ్రీ కాలేజ్.
అంతా డిగ్రీ బ్రో. ఇంటర్ ఆ? అర్థం కాలే బ్రో. ఇందులో ఇంటర్ వాళ్ళు ఎవరు లేరు, డిగ్రీ మాత్రమే ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ నే. కానీ మీరు మాత్రం ఒక మంచి ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నారు. ఓకే నువ్వు కూడా బ్రో. ఓకే, నెంబర్ చెప్పు బ్రో, నీది పరిచయం అవుదాం వాట్సాప్ లో. ఓకే 630 బ్రో. ఒక నిమిషం బ్రో. నేహా మీది కూడా చెప్తారా, చెప్పొద్దా? ఇస్తాను చెప్పండి. 7093 7093 995018. దాంట్లో పెట్టచ్చు కదా నాగరాజ్. బ్రో 630. హలో 5340 917. నేహా మీది 7093 7093 709 995018. 995018. 5018. మళ్ళీ చెప్తా చూడండి. 7091995018. 7091 కాదు 7093. ఇప్పుడు 3 కొట్టి 1 మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. 7093 995018. ఏం పేరు ఉండే? 5018. 5018. మీరు గ్రూప్ లో ఉన్నారా? ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ గ్రూప్ లో? ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఎకనామిక్స్ లో నేను అంటే ఇప్పుడు బ్రో. హలో బ్రో మీది ఎక్కడ బ్రో? మాదా మరిపేట బంగ్లా. మాది బంగ్లా మరిపేట. బంగ్లా మరిపేట బంగ్లా అంటే తెలియదు బ్రో. తెలియదా? మరిపేట బంగ్లా బ్రో. మండల్ మరిపేట, జిల్లా మహబూబాద్. అవును. ఇట్లా పెంట అవసరం లేదు కానీ ఒక అందరి నెంబర్ తీసుకుని వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది. అంత సౌకర్యం లేదు. అంటే ఆల్రెడీ ఎకనామిక్స్ ఉందిగా. మీది పొలిటికల్ సైన్స్ ఉందా నేహా? లేదు, నాకు పొలిటికల్ సైన్స్ లేదు. ఎకనామిక్స్, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్. మీరు రచయిత అవుదాం అనుకున్నారా? అదేం లేదు, లాంగ్వేజ్ పరంగా ఇష్టం అంతే. ఈ అన్ని సబ్జెక్టులు ఏ సబ్జెక్ట్ ఇష్టం బాగా బ్రో? సబ్జెక్టులలో ఏ సబ్జెక్ట్ ఇష్టం అంటున్నా? ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీషా? ఓకే, మీరు ఈ గ్రూప్ లో లేరు నాకు తెలుసు, ఎకనామిక్స్ గ్రూప్ లో. ఎవరు? ఓకే ఐ విల్ చాట్ యు లేటర్, కాల్ యు లేటర్. ఓకే. ఎక్స్క్యూజ్ మీ స్నేహ. చెప్పండి. మీది లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్. సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? తెలుగు. సెకండ్ తెలుగు లిటరేచర్. తెలుగు అంతే భాష, ఇంగ్లీష్ తెలుగు. ఓకే, ఇక్కడ హిందీ వాళ్ళు ఎవరు లేరా? హిందీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఎవరు లేరు. భయమే అవుతుంది. ఓకే, నన్ను కూడా యాడ్ చేస్తారా గ్రూప్ లో? ఏ లాంగ్వేజ్ లో? సేమ్ ఎకనామిక్స్ గ్రూప్ నాది కూడా. బిఏ స్టూడెంట్. ఓ బిఏ స్టూడెంట్. ఓకే. డిగ్రీ ఎక్కడ? Anybody have material on economics? హలో స్నేహ. చెప్పండి. Can you add me in the group? Can you say your number? Yeah, right. 8686. 86 86 86 87 4664. 4664. Yeah.
Can I say once again? Yeah, for sure. 8686874664. Yeah, that's right. Name? Amrit. Amrin. ఏం పేరు హలో Amrin. Okay. I అనుకున్నారా will keep your number in this group. They will add you. ఓకే. నో, యాక్చువల్లీ అప్పటి నుంచి నేను ట్రై చేస్తున్నాను, ఎవరు నన్ను యాడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు వరకు. అవునా? ఓ సారీ, ఎవరో పట్టించుకోలేదు పాపం. Okay. Group admin members are there. Another one. I will contact to them and I will give you a number. They will add you in this group. తెలుగు ఈ గ్రూప్ అడ్మిన్ ఎవరు? గ్రూప్ అడ్మిన్ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, మ్మ్. ఎవరో ఇద్దరు ఉన్నారు. ఇప్పుడు చెప్పిన నెంబర్ నేను గ్రూప్ లో పెడతాను, వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారు. ఓహో, నువ్వు చాటింగ్ లో పెడతావు మొత్తం? మరి అట్లా లేదంటే పర్సనల్ గా కాంటాక్ట్ అవుతాను. మ్మ్. బాగానే ఎట్లా పెడతారు నాకు కూడా తెలియదు. ఓకే ఓకే. ఎక్కడ డిగ్రీ అదే రెగ్యులర్ చేయలేదా? రెగ్యులర్ లేదు, రెగ్యులర్ గా ఓపెన్ నాది రెగ్యులర్ ఉంది కానీ ఓపెన్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. మెటీరియల్ ఉందా? నాది ఓపెన్ బ్రో. ఓపెనే కానీ నేను అన్ని కనుక్కున్నా, కమ్మలు కూడా కనుక్కున్నా, అన్ని రెగ్యులర్ ఉన్నాయి, ఓపెన్ ఉన్నాయి కానీ కొంచెం మనీ బాగానే పడుతుంది, గట్టిగా పడుతుంది మనీ. గట్టిగా పడుతుంది కానీ మనకు కష్టపడే దాన్ని బట్టి ఫలితం ఉంటుంది కదా. అదే వామ్మ, అది ఏంది కాకతీయ యూనివర్సిటీ మానే ఉంది వామ్మ. అక్కడ పోయి చూస్తే వామ్మ నాకే ఒళ్ళు గగురు కురిసింది. ఇక తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక తొర్రూరులో బాగానే సెంటర్లు, మహబూబాద్ సెంటర్లు బాగానే పడ్డాయి అని తెలిస్తే. మీది తొర్రూరా బ్రో? తొర్రూరు సైడ్ విట్టా, తొర్రూరు. ఓకే ఓకే. నా గట్కేసరి తెలుసా బ్రో నీకు? గట్కేసరి తెలుసా? గట్కేసరి తెలుగు, నేను ఎప్పుడు పోలే బ్రో. పేరైతే విన్నా కానీ పోలేదు. భువనగిరి బ్రో. భువనగిరా? మీరు తిరుగుతారు బ్రో బండి వేసుకొని, మీరు తిరగట్లేదు కదా. నాకు బండి లేదు. నాకు బండి లేదు బ్రో. అయితే ఏమైందంటే హన్మకొండ తొర్రూరు ఒకటే దగ్గర అనమాట. హన్మకొండ వచ్చాను కానీ ఎవటో పోలేదు. హలో హలో స్నేహ, చెప్పండి. Did you left the class? Did you left the class? No. Okay, which subject you having? Neha, you have material. Can you say loud? ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు? You are also BA student only, no? మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, యాక్చువల్లీ డిస్టర్బెన్స్ గా వస్తుంది. You have material, Neha? Yes. ఓకే స్నేహ, మీకు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాను. ఓవరాల్ గా 7 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇన్ దట్ యు హావ్ ఎకనామిక్స్. Yes. పొలిటికల్ సైన్స్ కూడా ఉందా మీకు? పొలిటికల్ సైన్స్ నాకు లేదు. నాకు కూడా లేదు. ఓకే, నాకు పొలిటికల్ సైన్స్ లేదు, ఇంకా సైకాలజీ లేదు, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఉంది, ఎకనామిక్స్ ఉంది, ఇంగ్లీష్, హిందీ. దెన్ అగైన్ మీకు లేని గ్రూప్ చెప్పండి. పొలిటికల్ సైన్స్, పొలిటికల్ సైన్స్, సైకాలజీ లేదు. సైకాలజీ లేదా? మీ నేమ్? అమ్రిన్. ఓకే, నేను మీ నెంబర్ కి 2 సబ్జెక్ట్స్ లింక్ పంపిస్తాను. యు ఓన్లీ రైట్ ఫాతిమా, దట్స్ ఇట్. ఫాతిమా అని రాసే చాలు. కాకుండా చాట్ పెట్టినాం ఫాతిమా. ఓకే ఓకే. ఫాతిమా, ఇంతకుముందు మీ నెంబర్ చెప్పారు కదా, మీ నెంబర్ కి పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ సైకాలజీ ఇవి 2 లింక్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, సెండ్ చేస్తాను. నా నంబర్ పైన సెండ్ చేయండి, బికాజ్ విచ్ నంబర్ విచ్ ఫోన్ ఐమ్ యూజింగ్, ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద సిమ్ యాక్చువల్లీ. ఇది 8686 నంబర్ చెప్పాను కదా, ఆ నంబర్ పైన నాకు సెండ్ చేస్తే బాగుంటది. ఓకే, ష్యూర్లీ. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ మీ టు యాడ్. ఫాతిమా, చెప్పండి. ఇంగ్లీష్ బాగానే మాడుతుండే, మాకు అందరు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. ఇంగ్లీష్ చెప్తే మీ పేరు అని చెప్పుకున్నా బతుకు. ఇంగ్లీష్ అంత పర్ఫెక్ట్ అవుతాము అమ్ము, నాకే అర్థం లైట్ లైట్ మీతో ఏం పెట్టుకుంటాం. ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ స్నేహ, మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది? 3 ఉంది. అది 3 o'clock ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు 2 సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఎట్ టైం. తెలుగు కూడా ఉందా?
Ante Yes. English literature. Excuse me. Huh. Hello, I'm sorry, sir. By mistake, I just made a call to you. Thank you. కొంచెం మాట్లాడండి, అప్పుడే పెట్టిపోతారండి. Sneha, English literature, English, you have subject, or else you have Telugu in that. Yes. No, they are both are two subjects, but at one time only there are two subjects classes. Okay, so Dilraju, I mean Dilbar Hussain is the lecturer, right? Yes. So I mean they already made a group in English literature. Yes, already they made. In that also, last week only I was like messaging, but nobody were responding in it. Fatima? Yeah. ఫస్ట్ నుంచి ఇంగ్లీషా? అవును. అందుకోసం యూపీఎస్ ట్రై చేసుకోలేను. డబ్బులు యూపీఎస్ సెలెక్ట్ అయ్యేటట్టుంది నాకు తెలిసేదే. Okay, Sneha, you have notes of English literature or something, any other subjects? No, still now any faculty they didn't give, just they are explaining and they're gone. But still we have to prepare ourselves. We have to learn from textbook or other. Yeah, in fact I have made some notes, but I don't know how far I go. Like most of the question papers I have been go through, they are saying that 20 to 30 lines we have to make it. Yes. But actually we have to learn that and we have to get important points from that. And we have to prepare notes. Yeah, I've already made some notes. Okay. But still I have to. But in economics we just only had one class, right? Last week only we have started. But I don't know, today itself we came to the 8th unit. How does it possible? I mean, last week he was like discussing about welfare and wealth definitions. Yes. And now suddenly he went to the 8th chapter. Is it very quick? Yes, but they are explaining the important points only. They are not continuing the topic from the units. I thought they might be continuing, but unfortunately I was wrong. Hello, my name is Kiran. In political science first lesson onwards telling sir, but economics sir is not telling that right. If you want to clearly contact you, sir, on screen they gave sir mobile number and email ID. We can contact with that. So if we ask him, will he explain us again? Yes, I keep the message also, sir. Can you explain it? So okay, he said. Then he went. That's what he went in the middle also. And in fact, last week also he did the same thing. At Saturday, on Saturday only he did the same thing. He just left I mean in the between only. He didn't even say that I'm going to end and all stuff. Okay. Okay, Sneha, I think it's better you give your number. No, I can chat